Deciding on the level of observance that you, as a professional football player, are able to maintain is the struggle for all Jewish players. A major issue concerns the Sabbath, Saturdays. This is the day that most football matches are played, and many players find it hard to keep the Sabbath as a day of spiritual reflection. There are other ways that players can observe the laws of Judaism, and so this is accepted amongst the football world, but not amongst the religious leaders. The idea of the Sabbath in Judaism is a very interesting idea. It's not just a day of rest, because then if it was a day of rest, you could go play soccer because it's a great way to rest. It's a day that we acknowledge the fact that God created the world. He created the world in 6 days, and on the seventh day he rested. In fact, that's a cycle that doesn't exist in nature. It's a cycle that comes straight to us from God. The seventh day we rest. But it's more than just resting. Really what God wants us to do on this day is to disengage from the world. For 6 days we go out, we develop, we're involved, we play sport, we do things. And in fact, in Judaism we believe God wants us to do that. He wants us to go out and engage in the world. But on the seventh, on the Sabbath, he wants us to stop, to disengage, to focus on service of Hashem, to realize the world is created by God and belongs to God. And therefore, it's a very important value that comes first before anything else. And everything else can fit into that, but I can't break the Sabbath even for something else that's important to us. Shabbat, the Sabbath, is celebrated from sundown on Friday evening until the appearance of 3 stars in the sky on Saturday night. האמת, אני כל שבת מקווה ומתפלל שהמשחק יהיה במוצאי שבת ולא בשבת. אז ככה יורד לנו עוד משהו מהלב, ככה לא משחקים בשבת. ואם כבר זה יוצא בשבת, אז אין לנו ברירה, כי זה העבודה שלנו. ואנחנו עושים מה שאנחנו צריכים לעשות. אני חושב שאנחנו מקיימים את כל החגים, אני חושב שפחות או יותר החגים מסמלים את היהדות. כמובן שביום שבת אני לא יכול להשלים, לכל יהודי טוב אסור לנסוע, מאמין יותר נכון, אסור לנסוע בשבת, אבל המקצוע שלנו מחייב נסיעות, אבל אנחנו משתדלים, מה שאנחנו יכולים לעשות אנחנו עושים, מה שאנחנו לא יכולים אני לא. שהוא, אני חושב שבגלל השבת, אני חושב שהרבה שחקנים עם פוטנציאל לא המשיכו בקריירה שלהם בגלל שהם באו מבית מאוד מאוד דתי, ועם כל האהבה שלהם לכדורגל הם לא יוכלו להמשיך לשחק ולעשות את ההפרדה, כי היה צריך לנסוע בשבת ואלה לא דברים שמקובלים מבחינת הדת אם אתה מאמין חזק. Judaism does in fact hold that the Sabbath is an important commandment given by God, and it is a day in which we are supposed to focus on the goals of spiritual pursuits and not to get involved in the material affairs of our livelihood or engagement in normal mundane activity. And therefore, as a priority, it is as one becomes more involved in Judaism, one starts to appreciate the fact that the Sabbath is an inviolable day. And although many people are unable to maintain that high standard, which is understandable because being human beings and requiring to make a living off a particular game puts one in a great conflict. Having said that, I think if one were to really be committed to their Jewish values and to their principles as a Jew, and that obviously requires a certain evolvement of one's relationship with one's Judaism, but were one to go on that path and eventually scale those mountains or those slopes that are dividing a person from his true spiritual calling in this world, he would come to be able to make the choice of choosing Sabbath, choosing spirituality over the job or the recreation of soccer on a Saturday. Even though players in Israel have difficulty observing the Sabbath, it's much harder for Jewish players who ply their trade away from home. For a person who's come to the point where
he wants to take on the Torah code, the way of life completely, including the Sabbath, then for him the solution is not to play on the Sabbath, whatever price that is, whatever price that'll pay. Now, obviously, if you're in Israel, it's a little bit easier, it's a little bit different. But in other places in the world, you know, there are cases of people who've made arrangements with their clubs and what have you. But at the end of the day, if somebody wants to embrace the religion completely, for him to play on the Sabbath is a problem. מה שהיה חסר לי ששיחקתי בצרפת, זה היה החגים. אם זה יום כיפור עשיתי דרך אגב בצרפת, אני צמתי והתפללתי והכל. בנוגע לפסח, ראש השנה והחגים החשובים האלה. I think that a player who has a decision at a certain point in time, he may choose to create a certain hierarchy of importance in terms of his observance of religious days or not. Some will make it a non-negotiable in terms of any day, including the Sabbath. I know, for example, a soccer player in South Africa himself who was a professional at the national level, and he chose to not play even on the Sabbath because of his commitment to spirituality. However, there is often the case where a person may say, for example, I won't play on the Yom Kippur, the holiest day of the Jewish year, but that is the level at which I'm able to make the commitment or the sacrifice. Beyond that, I'm committed to my soccer career. You do find a lot of players who are very connected to their Judaism. And for them, a solution is to play on the Sabbath. Maybe not Yom Kippur, once again, because that is a very central day. It's almost a definitive day in your Jewish identity. אין שום סיכוי בעולם, גם לא תמורת הגביע העולמי בכבודו בעצמו, שנשחק ביום כיפור. מבחינת לשחק בשבת, מבחינת המונדיאל כשנגיע, אין לנו שום בעיה בעניין. Yom Kippur is the most important holy day in the Jewish calendar. It's the Day of Atonement. On this day, Jews pray for forgiveness for any sins they may have committed against God or their fellow human beings. At the end of a 25-hour day of fasting and prayer, Jews consider themselves absolved by God. Dudu Awat, the Israeli national goalkeeper, came under fire from Orthodox Jews for, as they saw it, considering to play a match for Deportivo La Coruña on Yom Kippur. אומר, יום כיפור בסופו של דבר לא שיחקתי. התבטאתי לפני המשחק, לפני יום כיפור, שאם במידה ואני צריך להתחיל את יום כיפור שעתיים אחרי, אז אני אתחיל ואני אוציא אותו שעתיים אחרי. באמת היה סיפור יחסית די גדול ותקשורתי, אבל בסופו של דבר הקדימו את המשחק, הקבוצה בשבילי. דיברו והזיזו שם דברים בהתאחדות הספרדית כדי שאני אוכל לשחק בסופו של דבר. There was outrage amongst the Knesset, the Israeli parliament, and many said that Dudu should not be allowed to represent Israel if he was going to disregard Jewish law. אני יודע, אנחנו יודעים שבמצב כזה שכל העולם מסתכל על זה וכל התקשורת, אז הפוליטיקאים אוהבים למצוא את המקום שלהם כדי לנצל את הבמה. אבל בסך הכל אני יודע מה אני יודע שאני בן אדם טוב ויהודי טוב, וזה חשוב יותר מכל דבר אחר. כמובן שאני משתדל לקיים את כל מה שקשור ביהדות, בחגים שלנו, בצורה הכי טבעית, הכי ברורה, ולא הפנאטית של החרדים, שאני מכבד אותם מאוד. קודם כל צריך להעריך אותו על מה שהוא עשה, למרות שזה יום לא קל ליהודים, שזה דברים מאוד, מאוד רגישים אצלנו ביהדות. אבל שוב פעם, דת וכדורגל זה דברים גדולים עליי. יש דברים יותר חשובים ואני כזה קטן כדי להסביר לך אותם. עוד פעם, יש הרבה שחקנים מאמינים, אני חושב שבסך הכל אנשים מעבר למה שהם רואים בבית, נכנסים לעניין הדת, אני מדבר על שחקני כדורגל, נכנסים לעניין הדת בצורה יותר רצינית, משתדלים לקיים, למרות שזה קשה מאוד, כמו שאמרתי לך, כי כמו שאנחנו יודעים, משחקי ליגה מתקיימים בסוף שבוע, או יום שבת או יום ראשון, ככה ששחקנים, גם אם הם רוצים
זה מאוד מאוד קשה לקבל את כל היהדות כמו שהיא, כי זה מאוד מאוד קשה לקיים אותה יותר נכון. זה מאוד מאוד מורכב, אבל עוד פעם, אמרתי, כל שחקן שבוחר להאמין ולהשתמש בדת, בכלל, כל בן אדם אני חושב שהוא מאמין במשהו. Noble as this sentiment might be, simply believing in something is not enough for some. We've got to at the same time say that he's got to nonetheless try and rise up the ladder of spiritual growth in his life, to make the choices as he proceeds to in fact growing spiritually and becoming a more spiritual person, as opposed to a person that stays stagnant and static spiritually and only embellishes his physical and material side of his life.